Hi dear children, today we start with the chapter Solutions. You know what is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances. A solution has two components, solute and solvent. The substance which is dissolved is called solute. The substance in which solute is dissolved is called solvent. For example, sodium chloride. Solute is sodium chloride because sodium chloride dissolved in water. Water is considered as solvent. Types of solutions. Solutions exist in three states: solid, liquid and gas. First, solid solution. In solid solution, solvent in solid state, but solute may be solid, liquid or gas. ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ആ സോൾവെന്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ ആ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ the state of solvent is solid, so the solution exists in solid state. In solid solution, solvent exists in solid state, but solute may be solid, liquid or gas. Examples of solid solution: example, brass, bronze and copper dissolved in gold. Brass and bronze are alloy of copper. In brass, the components are copper and zinc. Bronze, copper and tin. Then gold ornaments, that is copper dissolved in gold. Then solid liquid. Example, sodium amalgam. Alloy of mercury is known as amalgam. Sodium amalgam means alloy of mercury with the sodium. Then solid gas. Example, hydrogen in palladium. It acts as a reducing agent. Then liquid solutions. In liquid solution, the state is liquid. So solvent exists in liquid state, but solute may be solid, liquid or gas. Examples: liquid solid, sodium chloride solution, sugar solution, copper sulfate solution, etc. Then liquid solution, alcohol in water. Liquid gas, soda water, carbon dioxide dissolved in water. Carbon dioxide is solute and water is solvent. Next, gaseous solution. In gaseous solution, solvent exists in gaseous state, but solute, solid, liquid or gas. Examples of gas solid: camphor in nitrogen. Camphor solid state, it is solute, nitrogen, solvent, gaseous form. Then gas liquid, chloroform with the water. Chloroform, liquid state, nitrogen, gaseous state. Then gas, example, air. Air contains 71% nitrogen and 21% oxygen. So nitrogen acts as solvent and oxygen solute. Next, in gaseous solution. In gaseous solution, the state of solvent, gas. Solute, solid, liquid or gas. Examples of gas solid: camphor in nitrogen. Camphor solid state, nitrogen gaseous state. So solute is camphor and solvent nitrogen.
Then gas liquid, chloroform with the nitrogen. Chloroform liquid state, nitrogen gas. Chloroform act as solute. Then gas, air. Air is a mixture of several gases. Major component of air, nitrogen, that is 71%. Oxygen 21%. Nitrogen act as solvent in air. Next topic, methods of expressing concentration of solutions. Before that, what is meant by concentration of solution? Concentration of solution is defined as the amount of solute present in the given quantity of solution. First method, mass percentage. What is mass percentage? You assume that 20 gram sugar dissolved in 16 gram of water to form 80 gram sugar solution. 20 gram sugar plus 60 gram water gives 80 gram sugar solution. Here solute is sugar and solvent is water. So total mass of solution equal mass of solute plus mass of solvent. We get 80. Okay. Then how to find mass percentage of solute in 80 gram sugar solution? Mass percentage of sugar equal mass of solute by mass of solution into 100. Here mass of solute 20 by total mass of solution 80 into 100. Then mass percentage of water, that is mass percentage of solvent. How to find mass percentage of solvent? Mass percentage of solvent equal mass of solvent by mass of solution into 100. നമ്മൾ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുവായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു കമ്പോണൻസ്, സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റ്. മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ന്യൂമറേറ്റർ കൊടുക്കണം. ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു 100. ടോട്ടൽ മാസിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈക്വൽ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് by total mass of solution into 100. Similarly, mass percentage of solvent എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോൾവെന്റിന്റെ മാസ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ ന്യൂമറേറ്റർ by mass of solution in denominator into 100. Or generally we can express mass percentage of component. Component means either solute or solvent. Mass percentage of component equal mass of component by mass of solution into 100. Mass percentage equal mass of component. Component means either solute or solvent by mass of solution into 100. Then volume percentage. വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് സാധാരണയായി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷന്റെ കേസിലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെന്റ് ആർ ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വോളിയം ആയിരിക്കുമല്ലോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഓർ സോൾവെന്റ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് കമ്പോണന്റ്. വോളിയം ഓഫ് കമ്പോണന്റ് മീൻസ് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഓർ സോൾവെന്റ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു 100. നമ്മൾ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പം മാസ് ഓഫ് കമ്പോണന്റ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു 100. ഹിയർ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് കമ്പോണന്റ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റു 100. Third one, molarity. Molarity is defined as the number of moles of solute
dissolved in 1 liter of solution. What is molarity? The number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity. ഒരു ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റി. ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിഫൈൻ മൊളാരിറ്റി? Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is known as molarity, or molarity equal number of moles of solute by volume of solution in liter. Molarity of a solution can be determined by the equation molarity equal number of moles of solute by volume of solution in liter. Then how to find number of moles of solute? You know, number of moles equal mass of solute by molar mass. Number of moles equal mass by molar mass. If we know the mass of solute, we can find number of moles using the equation number of moles equal mass by molar mass. Next one, molality. Molality of a solution is defined as number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent. 1 kilogram solvent എടുത്താൽ അതിന് കുറെ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് മൊളാലിറ്റി. മൊളാലിറ്റി മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ 1 kilogram ഓഫ് സോൾവെന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൊളാലിറ്റി ആൻഡ് മൊളാരിറ്റി? മൊളാരിറ്റി 1 ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ അകത്ത് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ്. മൊളാലിറ്റി 1 kilogram സോൾവെന്റ് എടുത്താൽ അതിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അളവ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൊളാലിറ്റി ആൻഡ് മൊളാരിറ്റി. Molality, number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent, but molarity is the number of moles of solute present in 1 liter of solution. Molality of a solution can be determined by the equation molality equal number of moles of solute by mass of solvent in kilogram. Now I ask a question for you. Which is temperature dependent, molality or molarity? Molarity ആണോ molality ആണോ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? See here, molarity equal number of moles of solute by volume of solution in liter. But molality equal number of moles of solute by mass of solvent. You know that volume and temperature are directly proportional. If temperature increases, volume also increases. So molarity is dependent on temperature. വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, ബട്ട് മാസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതുകൊണ്ട് മൊളാലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ല, ബട്ട് മൊളാരിറ്റി ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ്? വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വോളിയവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ബട്ട് molarity is inversely proportional to volume. So molarity is inversely proportional to temperature. Equation അനുസരിച്ച് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ molarity ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാ. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വോളിയവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ബട്ട് molarity ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ molarity ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക, വിച്ച് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ്, ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ്?
molarity is temperature dependent. How is it related? Molarity and temperature are inversely proportional. If temperature increases, molarity decreases, or temperature decreases, molarity increases. Okay. Next, mole fraction. It is represented by the symbol X. In this chapter, we represent solvent as A and solute B. So, XA represent mole fraction of solvent. X mole fraction, A solvent. So, XA represent mole fraction of solvent and XB represent mole fraction of solute. Here, XA represent mole fraction of solvent. X mole fraction, A solvent. So XA represent mole fraction of solvent, which is equal to Na by Na plus Nb. Na means number of moles of solvent. N represent number of moles and A represent solvent. So Na equal number of moles of solvent and Nb equal number of moles of solute. Then what is Na plus Nb? Na means number of moles of solvent plus number of moles of solute. Number of moles of solute plus number of moles of solvent equal number of moles of solution. So Na plus Nb equal number of moles of solution. Here XA represent mole fraction of solvent. Mole fraction of solvent equal number of moles of solvent by number of moles of solution. Or XB represent mole fraction of solute. Mole fraction of solute equal number of moles of solute by number of moles of solution. So how can we define mole fraction? നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ, അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് number of moles of component to number of moles of solution, or mole fraction equal number of moles of component to number of moles of solution. Clear? Mole fraction equal number of moles of component to number of moles of solution. Then XA plus XB. XA equal Na by Na plus Nb. Substitute the value of XA. Then XB. XB is Nb by Na plus Nb. Denominator same ആകുമ്പോൾ numerator add ചെയ്യാമല്ലോ. So XA plus XB equal Na plus Nb by Na plus Nb. Numerator add ചെയ്തു Na plus Nb by denominator Na plus Nb, which is equal to 1. Or XA plus XB equal to 1. Mole fraction of solute plus mole fraction of solvent equal 1. Then last one, parts per million. It is the parts of a component per million parts of solution, or parts per million equal number of parts of the component by total parts of all the components into 10 raised to 6. Atmospheric pollution is measured in parts per million. These are the methods to represent concentration of a solution.